வணக்கம் பசங்களா, வெல்கம் டு Xylem தமிழ் 11th and 12th சேனல். நான் உங்களோட Sreeshma Maam. Hi everyone, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? I hope everybody is doing fine. Yes, so இன்னைக்கு நம்ம வந்து 3D geometry நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். One of the easiest chapter in 12th. So are you guys ready? பசங்களா எல்லாரும் ரெடியா? நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் நம்ம வந்து நம்மளோட 12th portions நம்ம வந்து finish பண்ண போறோம். Are you guys excited? எதுக்கு மேம் அப்படிங்கிறீங்களா? Yes, இப்போ நீங்க வந்து if you are here in your life, I mean in our life, அப்படியே ஒரு attendance போட்டுருங்க. Say that ma'am, I am here, we are here, everybody is here. Yes. Okay, we will wait for 2 seconds. Yes. ஓகே பசங்களா, ஸோ யாரெல்லாம் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஆல்சோ அந்த லைக் பட்டனை லைக் பண்ணிடுங்க பசங்களா. அண்ட் டூ ஃபாலோஸ் ஆன் அவர் சோஷியல்ஸ் ஆஸ் வெல், பிகாஸ் ஆஃப்டர் எவ்ரி செஷன் யூ கைஸ் வில் கெட் ஃப்ரீ ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ். ஸோ மாசா ஏதோ சொல்லுவாங்க மறந்துட்டேன். ஸோ ஃப்ரீ ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. ஸோ நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அந்த வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டி அந்த நோட்ஸ் அதை வந்து நீங்கள் வந்து இது பார்த்துக்கோங்க. எல்லாமே நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். Yes, so அப்போ வந்து பசங்களா நம்ம வந்து சிலபஸ் பார்த்துடலாமா? ஸோ குவிக் சிலபஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ நம்ம வந்து போன சாப்டர்ல வெக்டர்ல நம்ம வந்து டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் பத்தி நம்ம வந்து படிச்சோம், கரெக்டா? ஸோ வி ஹவ் லேர்ன் டைரக்ஷன் ஆங்கிள்ஸ் பத்தி நம்ம படிச்சோம். டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் ஆல்சோ வி ஹவ் லேர்ன், ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி இங்க புதுசா நீங்க படிக்க போறதுதான் டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ். ஓகேவா? டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் நீங்க வந்து படிப்பீங்க. ஆஃப் அ லைன் ஜாயினிங் 2 points, Cartesian equation, vector equation of a line, skew lines and shortest distance between two lines, an angle between two lines. It's a very small chapter, but உங்களுக்கு வந்து சூப்பரா வந்து இதுல இருந்து ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஓகேவா? லைக் ஒரு மார்க் கூட விடாம நீங்க வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடிஞ்ச ஒரு சாப்டர். ஆனா இதுல இருந்து வந்து எப்படி மேம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அது நமக்கும் தெரியாது. ஸோ யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் கொஸ்டின்ஸ் லைக் எப்படின்னா வெக்டர் பிளஸ் 3D வர மாதிரி நீங்க வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? வெக்டர் பிளஸ் 3D. ஓகே, ஸோ வெக்டர்ல இருந்து மட்டும் கொஸ்டின் கேட்கற மாதிரி கிடையாது, வெக்டரும் 3Dயும் மிக்ஸ் பண்ணி. ஓகே, ஸோ அதுல வந்து நான் வந்து ஐ வில் டெல் யூ ஒன் கொஸ்டின் இஸ் தேர். ஸோ அந்த கொஸ்டின் வந்து நம்ம பார்ப்போம் எப்படின்ட்டு. ஓகேவா? ஸோ யா ஓகே, ஸோ பசங்களை நம்ம வந்து இப்போ 3D நம்ம வந்து இப்போ 3 dimensional அப்படின்னு நம்ம வந்து படிக்கிறோம், கரெக்டா? ஸோ நம்ம வந்து இது வரைக்கும் நீங்க வந்து 11th நீங்க வந்து படிச்சிருப்பீங்க, கொஞ்சம் 3Dயோட கொஞ்சம் விஷயங்கள் நீங்க வந்து படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ 3D அப்படின்னு நம்ம வந்து 3 dimensional geometry அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆப்வியஸ்லி மேம் இட் கண்டெய்ன்ஸ் x, y, z coordinates மேம், ரைட்? x, y, z coordinates. ஸோ இதுதான் பசங்களா 3D அப்படின்னு நீங்க சொன்னா எஸ் இட் இஸ் கரெக்ட், ரைட்? நம்ம இந்த ஜியாமெட்ரி எல்லாம் எதுக்கு நம்ம வந்து படிக்கிறோம்? சும்மா I'm just asking why we need to find the study geometry, coordinate geometry. Coordinate geometry ஓட very important ஆன ஒரு application வந்து பாத்தீங்கன்னா it's for to locate position, கரெக்டா? நம்ம யூஸ் பண்ணலாட்டி கூட லைக் என்ன சொல்லலாம், இந்த டிஃபென்ஸ் இல்லாட்டி மிலிட்ரியில எல்லாம் வந்து டு ஸ்பாட் someone இல்லாட்டி நம்ம வந்து எந்த கோஆர்டினேட்ஸ்ல இருக்கோம் அதுல எல்லாம் வந்து இந்த பொசிஷனுக்கு தான் மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம இந்த கோஆர்டினேட் இந்த 3D ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம். ஓகே, we live in a 3D dimension. ஸோ நிறைய பேர் நம்ம வந்து 3D dimensionல இல்ல அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க, பட் நம்ம வந்து 3Dல தான் இருக்கோம், கரெக்டா? எஸ். ஸோ பொசிஷன் இது பண்றதுக்காக இப்போ நம்ம வந்து இப்போ என்ன சொல்லலாம், இப்போ வந்து இப்போ நீங்க வந்து ஃப்ளைட்ல போயிருக்கீங்க அப்படின்னா they will say the coordinates, right? We are here at that this altitude எல்லாம். ஸோ அதுல எல்லாம் ஜியாமெட்ரி தேவைடா. ஸோ அங்கெல்லாம் நமக்கு தெரியாமலே அங்கே வெக்டர் ஜியாமெட்ரி எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, சரி இருந்துட்டு போட்டோம். ஸோ லைக் ஸோ இஃப் யூ கைஸ் என்ன சொல்லலாம், ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஆப்வியஸ்லி 3D plane இஸ் தேர், ரைட்? ஸோ 3D plane வந்து உங்களோட இன் ரியல் லைஃப்ல கரெக்டாக பார்க்கணும் அப்படின்னா
உங்களோட இப்போ இந்த ஒரு போர்ஷன் பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் லைக் அ கார்னர், ரைட்? இது ஒரு கார்னர் மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுதா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ். ஸோ அது வந்து நீங்க வந்து இப்போ சப்போஸ் நீங்க ஒரு ரூம்ல இருப்பீங்க, கரெக்டா? யூ ஆர் இன் அ ரூம். ஸோ அந்த ரூம்ல இப்போ வந்து ஒரு கார்னர் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஹியர் இங்க உங்களுக்கு தெரியாது, எனக்கு தெரியுது. உங்களோட கார்னர் பாருங்க. ஸோ see the corner. So you can see this z axis. And you can either take this as y axis, illati this as x axis, correct? So dey pasangala, you can interact in the chat, okay? Ungalku therilla appadina put some hi so that I don't feel alone, okay? போடுங்க ஏதாச்சும் நீங்க வந்து போலாம், ஹாய் ஹோய் அப்படினால, ஓகே? ஸோ இதுல வந்து if I am locating something, ஓகே? ஸோ நான் இங்க ஒரு பல்பு போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ திஸ் பல்பு இட்ஸ் வெரி லைக் சும்மா வந்து உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக. ஸோ இஃப் ஐம் புட்டிங் அ பல்ப் ஹியர், ஓகே? ஸோ லைக் சென்டர் ஆஃப் த ரூம். ஸோ இதோட பாயிண்ட் பி, அது வந்து எக்ஸ் காமா ஒய் காமா செட், கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ். பல்ப் இதெல்லாம் வருது எதுக்கு நான் இதெல்லாம் சொல்றேன்னா உங்களுக்கு தெரிய வரும், ஓகே? ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹேஸ் அ பொசிஷன், ரைட்? இதுக்கு ஒரு பொசிஷன் இருக்கு. அண்ட் இதை நான் வந்து ஒரிஜினா நான் வந்து கன்சிடர் பண்றேன் அப்படின்னா, so இதோட position of this bulb is nothing but OP vector, position, right? Yes. Okay, so இப்போ வந்து like you can represent something, ஒரு point வந்து இப்போ வந்து some point ஒரு coordinate வந்து you can represent on two types. என்ன பசங்களா, two types வந்து உனக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம், represent பண்ணிக்கலாம். First is Cartesian இல்லாட்டி ஸ்கேலர். கார்டீசியனோட ஸ்பெல்லிங் இதா கேட்டிங்க அப்படின்னா, let me check. கார்டீசியன், ஆமா, கார்டீசியனாக வந்து நீ வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். அண்ட் செகண்ட் திங், யூ கேன் ரெப்ரசன்ட் இட் அஸ் வெக்டர், ஓகே? வெக்டர் இக்குவேஷன் அண்ட் கார்டீசியன் இக்குவேஷன். ஸோ இக்குவேஷன் ஆஃப் அ பாயிண்ட் இல்லாட்டி இக்குவேஷன் ஆஃப் அ லைன், ஓகே? ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஓபி இஸ் அ லைன், ரைட்? ஸோ இந்த ஓபி லைன், okay, so இப்போ this is a directed line and இதோட vector தான் OP vector, correct? So it's a line. Yes. Subiksha, hi. போயிட்டாங்க, okay? So that line I have to represent, okay? So OP அப்படிங்கிறது ஒரு லைனா மாறிச்சு. It is a directed line, so vector வந்து அதுக்குள்ளார வருது, ஓகேவா? Yes. Okay. So Cartesian equation is there and a vector equation is there, okay? So பசங்களே இதோட Cartesian equation என்னது அப்படின்னா, Cartesian is x, y, z, okay? So this is basically, இது Cartesian equation வராது, like I am telling, okay? x, y, z, whether அங்க வந்து I, j, k இல்லாட்டி கூட அவங்கள நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம், Cartesian equation அப்படின்னு சொல்லுவோம். if இத வந்து நான் வந்து இப்போ இந்த x இத வந்து வெக்டர் ஃபார்ம்ல நான் எழுதுறேன். ஸோ எப்படி எழுதும், xi cap plus yj cap plus zk cap, okay? ஸோ இதுக்கு என்ன பசங்களா வித்தியாசம்? ஸோ here I am not mentioning any direction, okay? இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல இருக்குது. I don't say நான் எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல அங்க டைரக்ஷன் இருக்குது அப்படி இப்படின்னு எதுவும் நான் மென்ஷன் பண்ணல. ஸோ இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ ஸ்கேலர். ஸோ அதுவே நான் வெக்டருக்கு போகும்போது வெதர் இப்போ நான் வந்து ஐ ஜே கே வந்து இன்சர்ட் பண்றேன் அப்படின்னா, ஸோ நான் வந்து என்ன சொல்றேன், ஓகே எக்ஸ் கோஆர்டினேட் அந்த xi கேப் வந்து ஓகே அந்த எக்ஸ் கோஆர்டினேட் இல்லாட்டி எக்ஸ் அந்த ஒரு டைரக்ஷன் ஓகே அது காட்டுது. ஸோ ஹியர் இன் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஐ அம் ஆல்சோ மென்ஷனிங் த டைரக்ஷன் as well, ஓகே? ஆப்வியஸ்லி வெக்டர்ல டைரக்ஷனும் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கும், ஓகே? ஸோ எக்ஸ் ஒய் செட் அண்ட் xi கேப் இதெல்லாம் வந்து வெக்டர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரெண்டு விஷயம் நீங்க வந்து படிக்க வேண்டியதா இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ், ஓகேவா? டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் ஒன்று படிக்கணும். அதே மாதிரி டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ், ஓகே? ஸோ டைரக்ஷன் ரேஷியோஸும் டைரக்ஷன் கொசைன்ஸும் வந்து ரிலேட்டட், ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் ரிலேட்டட். ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து இங்கே எக்ஸ் ஒய் செட், ஏன்னா இது நான் வந்து அழிக்கிறேன் பிகாஸ் உங்களோட டெக்ஸ்ட்ல இல்லாட்டி எல்லா இக்குவேஷன்லையுமே வந்து இங்க இந்த பாயிண்ட் வந்து ஏபிசி அப்படின்னு தான் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ஓகேவா? ஏபிசி. ஸோ அதுவே நம்ம வந்து அப்படியே ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு யூ கைஸ் டு லைக் ஓகே இந்த மேம் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க, புக்கில் என்ன இப்படி சொல்லியிருக்காங்க, அந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷன் வாட் இஸ் தட் கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாததுனால நான் ஏஐ கேப் பிஜே கேப்
CKK. Okay, yes, clear. So இப்போ வந்து what is direction, cosines, illati, direction, angles, you have learned. First thing நம்ம வந்து வெக்டர்ல இருந்து நான் வரேன். Okay, so இப்போ வந்து x axis கூட மேக் பண்ற angle வந்து alpha. Okay, x axis கூட is like இது வந்து மேக் பண்ற angle is alpha. Y axis கூட மேக் பண்ற angle is beta and z axis ல வந்து gamma. Right? Yes or no? Yes. So, Pasangala, what is cos alpha? Cos alpha அப்படிங்கிறது ma'am, that is nothing but a by r ma'am. Correct? A by r. What is r, Pasangala? Resultant vector. Yes or no? Resultant vector. What is cos beta? Cos beta is nothing but b by r. What is cos gamma, Pasangala? Cos gamma is nothing but c by r. C by r. Okay. So, a by r, this and all. என்ன சொல்லலாம், இது இப்போ வந்து இந்த சைடுல இருக்கிறது நம்ம இது ஆல்ரெடி வெக்டர்ல படிச்சுக்கோ. This is called direction cosines. Yes or no? These cos alpha, cos beta, cos gamma is called direction cosines. Okay. So இப்போ வந்து எனக்கு I need to find a, b and c. என்ன பசங்களா, a, b and c வந்து எனக்கு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ இதுல இருந்து how can I, இது நான் அழிச்சிடுறேன், இது அவ்வளவா தேவையில்லை. So if I want to find என்னடா காணோம். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுல இருந்து I need to find a, b, c. நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் பசங்களா, what we will do, a is equal to r into cos alpha, correcta, and b is equal to r into cos beta and c is equal to r into cos gamma. Yes or no? Yes, yes. Okay. So we have learned that L square plus M square plus N square is equal to 1 அப்படிங்கறத நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? So how can I just இத வெச்சு நான் ரிலேட் பண்ணி எப்படி நான் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது? Okay. So if I want to find, இப்போ நான் இது எல்லாமே ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணி இதெல்லாம் நான் பண்றேன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். So that is cos square alpha. If I am taking r outside, okay, நான் r வந்து நான் வெளியில எடுக்கிறேன். Okay. Okay, இதெல்லாம் நமக்கு தேவையானது. So this and all we need. Okay. So that is a oda value r into cos alpha, b oda value r into cos beta, c oda value r into cos beta. So whether this a, b, c is called a direction ratios. புரியுதா? So இங்க வந்து இந்த a, b, c, a, b, c அவங்கள வந்து நான் என்னன்னு சொல்லுவேன், direction ratios. புரியுதா? So in the direction ratios எப்படி தெரியுமா பசங்களா வருது? So here there is this coordinate called 0, 0, 0 and here I have this coordinate a, b, c. புரியுதா? a, b, c. If I want to find a here, நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா x2 minus x1, that I will get one of the direction ratios a. Okay, next y2 minus y1, I will get b and z2 minus z1, z2 minus z1 I will get c. Understood? Super. Very good. Very good. புரியுதா? So இது வந்து another important. நம்ம வந்து இதுல வந்து we don't have to like என்ன சொல்லலாம், confusion ஆகக்கூடாது. அதுக்கு தான் நான் முன்னாடியே இதெல்லாம் சொல்லிக்கிறேன். Okay, the one thing I found out என்ன கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா, so NCERT ல வந்து they have given எல்லாமே சூப்பரா கொடுத்திருக்காங்க, no problem, everything is fine, but பசங்களுக்கு வந்து ஓகே ஏன்னா என்னது, அது வெக்டர்ல இருந்து நான் உங்களுக்கு எப்படி கனெக்ட் பண்றதுன்னு அவங்க சொல்ல, they are like okay I will just நான் ஆல்ரெடி கன்வே பண்ணிட்டேன், அதனால இது இப்போ கன்வே பண்ண தேவையில்லை. ஸோ அதனால நான் இப்பவே நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன். ஓகே, so here this is called, this 3 ABC is called என்னது பசங்களா, ABC is called direction ratios. Okay, direction ratios. So the next thing I have to learn is that relationship. How can I just connect relationship between direction ratios and direction cosines? Next thing. Okay. இது நான் வந்து எப்படி வந்து இது சொல்றது? So இந்த direction ratios இது இருக்குது இல்லையா? So அதுக்கு வந்து there is this என்ன சொல்லலாம், இங்க பாருங்க direction ratios நான் வந்து ஆல்ரெடி அது என்னதுன்னு நம்ம வந்து தெரியணும் இல்லையா? So any three numbers which are proportional to the
direction cosines of a line are called direction ratios. Direction cosines க்கு வந்து proportional இருக்கிறவங்கள தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் direction ratios. Obviously because cos alpha is proportional to a by r. கரெக்டா? சோ அந்த proportionality sign மாத்துறதுக்கு k is there. சோ அது எல்லாமே இருக்கு. So that is one thing you have to keep in mind is that directional ratios is proportional to direction cosines. Okay. So இவங்க ரெண்டு பேரும் proportionalா இருக்காங்க. Clear? Okay. Next, L, M, N are direction cosines and A, B, C are direction ratios. Pasangala, the thing is, it's very easy, but the terms you have to keep in mind. L, M, N வந்து direction cosines. A, B, C அப்படிங்கிறது direction ratios of a line. So then A is equal to lambda L. Ma'am, what is this lambda L, ma'am? என்னது இது ma'am? B is equal to lambda M, C is equal to lambda N, and lambda is a real number. Already நம்ம வந்து சொன்னோம் direction ratios வந்து proportional to direction cosines. That is A is proportional to L, B is proportional to M, C is proportional to C. In the C and the how long this one shot will be? I'm planning it for 3 hours. இல்லாட்டி அதுக்கு முன்னாடியே முடிச்சிருவேன். Like it depends upon the எனக்கு தெரியலடா. Okay, 7 to 9 வச்சுக்கலாமா? இல்லாட்டி 7 to 9 குள்ளார I will finish. Maybe 8:30 குள்ளார I will finish. Okay? Yes. So இந்த proportionality sign வந்து எனக்கு மாத்தணும். அதுக்கு தான் வந்து A is equal to lambda L, B is equal to lambda M, and C is equal to lambda N. Okay, clear? Yes. Okay. So இப்போ வந்து the relationship between this and this, so அதுக்கு ரிலேஷனுக்கு அதெல்லாம் வந்து இருக்குது. ஸோ அது உங்களுக்கு தேவையில்லை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஹேவ் டு கீப் இன் ஃபர்ஸ்ட் ரிலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டு ஃபைண்ட் எல். இன்னொரு விஷயம் நான் வந்து சொல்கிறேன், ஐ வில் டெல் யூ ஆஃப்டர். ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஹேவ் டு லைக் ஃபார் எல் அண்ட் ஏக்கு வந்து என்ன இது அப்படின்னா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ். பசங்களா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் C square. Okay, and M is equal to plus or minus B by root of A square plus B square plus C square, and N is equal to plus or minus C divided by root of A square plus B square plus C square. Clear? Is this clear? Ma'am, எதுக்கு ma'am இந்த plus or minus? What is the reason for plus or minus? பசங்களா நம்ம வந்து எவ்வளோ quadrant படிச்சிருக்கோம்? எவ்வளோ quadrant? For 2D I'm asking. நம்ம வந்து like we have learned that okay, I have 4 quadrants which 4 quadrants கிடையாது. Trigonometry ல already we have learned okay there are 8 quadrants அப்படிங்கிறது கரெக்டா? Right? So வந்து இதே வந்து இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா in 3D these coordinates will divide the Cartesian plane into octants. அதாவது 8 parts இருக்கும் octants. ஓகேவா? 4 கிடையாது, 3 கிடையாது, it is 8. Okay, so இந்த சைடு ஒரு 4 இருந்துச்சுன்னா பேக் சைட்லயும் வந்து ஒரு 4 இருக்கும். So it is like this only. கரெக்டா வந்தா ஓகே. கரெக்டா வரல. டே 8 octants இருக்கு. ஸோ அதனால தான் இந்த பிளஸ் ஆர் மைனஸ். ஓகே, ஸோ பிளஸ் ஆர் மைனஸ். ஸோ இது வந்து நீங்க படிச்சிட்டீங்களா? ஆல் ஓகே? எஸ் ஆர் நோ? எஸ். சரி, இப்போ அதுதான் வந்து இங்கேயும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இங்க பாருங்க. ஸோ எல் பை ஏ எம் பை பி என் பை சி இஸ் ஈக்குவல் டு கே. எப்படி மேம் ஹவு இஸ் இட் பாசிபிள் மேம்? இஸ் இட் பாசிபிள்? So நம்ம வந்து ஆல்ரெடி we said that A is equal to lambda L. Okay, A is equal to lambda L and A is equal to lambda L and lambda will be equal to A by L தான் வரும். Okay, they have written L by A. Okay, it's fine. Okay, இது வந்து you don't have to like இது is equal to k அப்படின்னு வருது. So that is
எப்படி வேணாலும் எடுக்கலாம். if L வந்து proportional to A அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, if I'm taking L is proportional to like this, so that is L will be equal to K into A, correct? So L by A will be equal to K. Either way you can take, okay? So அது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ L is equal to AK, MK, NK. ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து வெக்டர்ல நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம், right? L square plus M square plus N square is equal to 1. So அதில் வந்து if I put this value like this அப்படின்னா I will get this. So to find the value of to find the value of K, இது வந்து நம்ம அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது, பட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஓகே? Yes, so அப்போ இதுதான் வந்து direction ratios and direction cosines. ஸோ இதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சது. அண்ட் இது பாருங்க, depending upon the desired sign of K, either a positive or a negative sign is to be taken for LM. Oh, Ashmita, நான் திடீர்னு அஷ்மா அப்படின்னு ரீட் பண்ணிட்டேன், சாரி அஷ்மா மேம். Taken for LM and N. Okay, so இந்த plus or minus நம்ம எடுத்தோம் இல்லையா, அந்த plus or minus. So it actually depends upon the value of K. So what is the value of K, Pasangala? So that is equal to 1 divided by root of A square plus B square plus C square அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, mostly வந்து அந்த K வந்து அவ்வளவா இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை, பட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க, ஓகே? ஃபார் எனி லைன் இஃப் ஏபிசி ஆர் த டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் ஆஃப் த லைன், தென் கேஏ கேபி கேசி வேர் கே இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0 இஸ் ஆல்சோ த செட் ஆஃப் டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ். எஸ், இது வந்து எப்போ தெரியுமா உங்களுக்கு தேவை, இது எப்போ தெரியுமா இது தேவை? இப்போ வந்து சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து உங்களோட டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் இஸ் லைக் 1, -1, 1/35. இது உங்களோட டைரக்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது, ஓகே? ஸோ ஃபார் என்னோட ஒரு கன்வீனியன்ஸ்க்காக நான் வந்து இப்போ வந்து ஐ ஹவ் டு மேக் அ ஈக்குவேஷன் ஃப்ரம் திஸ். என்னோட கன்வீனியன்ஸ்க்காக நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, ஐ வில் ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை இது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து ஐ வில் மல்டிப்ளை வித் 35. ஸோ அப்போ இது வந்து என்ன ஆகும்? ஸோ ஹியர் கே இஸ் ஈக்குவல் டு 35 வந்துடும், ஓகே? ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஒரு பசங்களா 35, -35, 1. இப்படியும் வந்து உங்களோட டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், மாத்திக்கலாம். திஸ் இஸ் ஆல்சோ த டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ், ஓகே? சோ இட் ஹேஸ் டு பி, இப்போ வந்து இது அது வந்து ஒரே ரேஷியோல இருக்கும், ஓகே? தட்ஸ் இட். So any two sets of direction ratios of a line are also proportional, okay? Also for any line there is infinitely many set of direction ratios. Direction ratios வந்து infinitely நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. infinitely நிறைய இருக்கு. ஏன் பசங்களா அப்படிங்கிறது பசங்க, ஓகே? ஸோ இட்ஸ் பிகாஸ் ஒரு லைன்ல வந்து there are like many points are there, கரெக்டா? இப்போ வந்து இப்போ இந்த ஒரு லைன் நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர் நான் வந்து அதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஸோ இது ஓபி, ஸோ திஸ் இஸ் ஓபி வெக்டர், ஓகே? ஸோ இதுலேயே நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். இதுலேயே நான் வந்து x1, y1, x2, y2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ சின்ஸ் அதனால அதில் வந்து நிறைய direction ratios வரலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க, okay? So we will do one problem. Yes, if the direction cosines of a line root 3k, root k, then the value of k is அப்படிங்கறாங்க, okay? This is actually a vector question, okay? So இது என்னது வர L square plus M square plus N square is equal to 1. So 3k square plus 3k square plus 3k square is equal to 1. So 3, 6, 9. 9k square is equal to 1. K square is equal to 1/9. K is equal to plus or minus 1/3. Option D. Yes, clear? Okay. இப்போ next விஷயம், direction cosines of a line passing through 2 points. ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் வழி. இப்போ வந்து direction cosines, இப்போ direction cosines அப்படிங்கிறது DC, direction ratios. இப்போ direction cosines of இப்போ வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஓகே? ஸோ சம் பாயிண்ட் x1, y1, z1 and x2, y2, z2, okay? So இப்படி வந்து direction ratios நம்ம வந்து பேசல, directions cosines I'm talking. அப்ப நான் வந்து step by step I will tell you.
So first I need to find direction ratios in order to find direction cosines. Yes or no? Yes or no? Direction cosines na enadhu pasangala? A divided by root of a square plus b square plus c square. Yes or no? What is a, b, c? Direction ratios. So direction ratios na vandu kandupidikiradhukaga, I mean direction cosines kandupidikiradhukaga na vandu direction ratios I will find out. Correct? Yes or no? First thing, direction cosines நீ வந்து கண்டுபிடிக்கிறியா, direction cosines நீ வந்து கண்டுபிடிக்கிறியா, first உனக்கு வந்து direction ratios தெரிஞ்சிருக்கணும். Am I right? Direction ratios உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Okay. So பாத்தீங்களா, since we have two coordinates here, ரெண்டு point இருக்கு. So நான் வந்து first direction ratios we will find. So what is direction ratios? That is first நான் எழுதுறேன் direction ratios. Connect பண்ணி படிங்க. Connect பண்ணி படிச்சா it is very easy. Okay, so what is the first thing? A is equal to, what is A பாத்தீங்களா? x2 minus x1. x2 minus x1. What is B பாத்தீங்களா? y2 minus y1. What is C? z2 minus z1. Yes, clear. Okay. So next direction ratios la வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா DC இல்லாட்டி first சும்மா L is equal to என்னது வரும் பாத்தீங்களா? A divided by root of a square plus b square plus c square. Right? இது எங்க இருந்து? It's from the origin, right? It's from the origin. So அதனால தான் a square b square c square வந்துச்சு. இப்போ இது originல கிடையாது. It is somewhere in the 3D அந்த ஒரு xyz planeல இருக்குது. So xyz planeல இருக்கும்போது I got 2 points. If I want to find the distance between that 2 points, what I will do? என்ன எழுதுவீங்க? So that is the resultant vector. Modulus of this resultant vector, right? Modulus. So அது என்னதுவா? அது என்னதுப்பா? x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square. So since distance கண்டுபிடிக்கிறதுனால root வந்துரும். கரெக்ட்டா? Yes or no? Yes or no? சரி, இப்போ நம்ம வந்து direction ratios எழுதலாமா? where 2 points வழியா pass ஆகுது. ஓகேவா? So first one L is equal to என்னது வரும் பசங்களா? x2 minus x1 divided by root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square. Yes or no? Yes. So second one, m is equal to y2 minus y1 divided by root of again x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square. Third one, n z2 minus z1 divided by root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square. Okay, so this is the thing. So இப்போ வந்து collinearity we will do. Collinearity. So இப்போ வந்து ஒரு point வந்து collinear அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா 3 points. Okay. So இப்போ வந்து ஒரு point வந்து இப்போ வந்து உங்ககிட்ட 3 points கொடுத்திருக்காங்க. 3 points அது collinear. நீங்க வந்து 10th ல இருந்தே படிக்கிற ஒரு விஷயம். Collinear அப்படின்னா all the 3 points இல்லாட்டி all the points lie on a straight line. Yes or no? Lies on a straight line. So அந்த straight line ல இருக்கிற அந்த collinearity. Okay, so அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக 3 points x1. Zen, good. Do one thing, okay? Then you can do something like இப்போ வந்து உங்களோட portions எடுத்துக்கோங்க, divide பண்ணிக்கோங்க. Easy, medium, hard. எனக்கு எதுவுமே தெரியல அப்படின்னா ஈஸியா இருக்கிற குட்டி சாப்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அது ஃபர்ஸ்ட் ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க. டைம் இருந்துச்சா இல்ல அப்படின்னா ஒன் ஷாட் பாருங்க. So if you don't have any time அப்படின்னா ஒன் ஷாட் பாருங்க and do some PYQs. That's it. Okay, போதும். PYQs பண்ணாலே போதும்டா. ஓகேவா? then yes, so x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3. So these are the 3 points. So நம்ம வந்து collinear இல்லையான்னு நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணோம். ஓகேவா? So you can do something like this. So இது வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? x1 is common. ஓகேவா? நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா
x3 minus x1. Next 3 முடிச்சதுக்கு அப்புறம் x2 minus x1. Okay, that should be equal to y3 minus y1 divided by y2 minus y1. That is equal to z3 minus z1 divided by z2 minus z1. Clear? Yes or no? So, இது வந்து equal இருந்துச்சுன்னா you can say these all the 3 points lies on a straight line. So, இது பாருங்க prove that the points A, B, C are collinear அப்படின்னு வந்து prove பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So, for collinearity நம்மளோட equation என்னது பசங்களா? What is the equation? So, that is x3 minus x1 divided by x2 minus x1 is equal to y3 minus y1 divided by y2 minus y1. That is equal to z3 minus z1 divided by z2 minus z1. Okay. சரி, நேம் பண்ணிக்கோங்க. x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3. Okay. So first is x3. So x3 அப்படிங்கிறது 3 minus 1 divided by x2 அப்படிங்கிறது 2 minus 1. That is equal to, what is y3 பசங்களா? y3 is 10 minus 6 divided by 10 minus 6 10 minus 2 divided by 6 minus 2. Next, Z3 is minus 1 minus 7 divided by 3 minus 7. Okay, so what will be the answer? 2 by 1, 8 by 4, minus 8 by minus 4, that is equal to 2. So therefore 3 points are collinear. Next, equation. So இது வந்து very important. So இதில இருந்து தான் வந்து என்னடா இது? Okay. Yes. So a line is uniquely determined. So equation of space, இல்லாட்டி equation of a line in space, equation of the line. So ரெண்டு equation இருக்கு, Cartesian equation and vector equation. Okay. So இப்போ வந்து ஒரு equation எப்படி வந்து உங்களுக்கு a line is uniquely defined, எப்படி defined ஆகுது அப்படின்னா, it passes through a point, it is passes through a given point and has a given direction. Yes or no? Right. Okay. இப்போ நான் வந்து, if I'm taking this point, let A, B, C is the coordinate of it, and I'm telling in the point வழியா நிறைய lines போலாம், கரெக்டா? So it can go like this. நான் வந்து I'm telling a direction. Okay, this goes through this. அந்த வழியா போகுது. அப்படி ஒரு லைனை வந்து நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணலாம். இல்லாட்டி ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் x1 y1 z1, x2 y2 z2. It passes through these two lines அப்படிங்கிற போது, ஓகே, ஸோ இட் இஸ் பாசிங் த்ரூ திஸ் லைன். ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு வந்து டைரக்ஷன் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். ஸோ அதான் வந்து செகண்ட், இட் பாசஸ் த்ரூ டூ கிவன் பாயிண்ட்ஸ். ஓகேவா? இஸ் தட் கிளியர்? எஸ். ஸோ இப்போ வந்து ஸோ இக்குவேஷன் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் இக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து என்ன சொல்லலாம்? ஸோ இக்குவேஷன் ஆஃப் அ லைன் த்ரூ அ கிவன் பாயிண்ட் அண்ட் parallel டு அ வெக்டர் given b vector அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, வாட் இஸ் தட் சப்போஸ் டு மீன் மேம் அப்படின்னா, ஸோ இந்த ஒரு டயக்ராம் பாருங்க, see this diagram. ஓகே ஓகே, ஸோ இது லாம்டா. ஸோ இதில் வந்து one thing you have to keep in mind is that, so this is the point, okay, a point. அந்த A பாயிண்ட்ல வந்து the line is passing through it, okay,
and அந்த லைனுக்கு வந்து parallel இன்னொரு லைன் இருக்கு, that is vector b vector. அந்த b vector b அப்படிங்கறது line is parallel. Okay, so if this is the line, okay, and this is parallel, இது வந்து என்னது மேம் இந்த p, what is this p? So p அப்படிங்கிறது it's a point on the line, okay வா, ஏதோ ஒரு point on the line L, on the point L. So அப்படி இருக்கும்போது, so this is the resultant vector, yes or no? So this is the resultant vector. So in the resultant vector கிடைக்கணும் அப்படின்னா vector a plus lambda vector b you will get r vector. Okay, so that is r vector is nothing but vector a plus lambda into vector b. Clear? So the thing you have to keep in mind is that ஒரு line is passing through this point and is parallel to the vector b. Okay, pass ஆகிற line இருக்குது இல்லையா, so this is the point. So இங்க வந்து x, y, z, x, y, z அப்படிங்கிற அந்த points இருக்கு. So இப்போ வந்து and here இது இந்த vector b ஓட lines வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த vector b, this vector b ஓட, listen very carefully, vector b ஓட like equation எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ai cap plus bj cap plus ck cap. புரியுதா? where, so இப்போ நான் இங்க எழுதுறேன், so if suppose x, y, z are the points where the line is passing, okay, line pass ஆகுற அந்த point தான் x, y, z. clear? சரி, so vector a வந்து என்னப்பா வரும், x I cap plus y j cap plus z k cap வந்து vector r வந்துரும். okay, so vector b வந்து என்னது பாருங்களா, ai cap plus bj cap plus ck cap. Ma'am, what is this ABC? ABC is the direction ratios. புரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா வந்து, if you didn't understand this, so x, y, z தான் point, the line passing, okay, and a, b, c are the direction ratios. புரியுதா? These are the direction ratios. So r vector, resultant vector r vector, that is the equation of this vector where it is passing through the points x, y, z and it is parallel to a vector b is equal to some vector ABC. இது வந்து direction ratios யாரை relate பண்ணி இருக்கு பசங்களா, யாரு கூட இருப்பாங்க, vector b கூட இருப்பாங்க ABC. clear? and xyz யார் கூட இருப்பாங்க, the point which is they are passing through அவங்க வந்து vector a கூட இருப்பாங்க. clear? yes or no? yes. so this is your vector equation. okay வா, இத வந்து நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம், vector equation. vector equation. அதுவே எனக்கு வந்து Cartesian equation வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். Cartesian equationல என்ன வரும், x minus x1 by a is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c. okay, where x1, y1, z1 are the points which are there pass பண்ற points, that is x1, y1, z1 அப்படிங்கிறது அந்த point வழியா அவங்க pass பண்ற அந்த points. clear? A, B, C are the direction ratios which is related to the vector B. Points pass பண்றவங்க எப்பவுமே vector A கூட தான் இருப்பாங்க, அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. A, B, C அப்படிங்கிறது direction ratios, x1, y1, z1 அப்படிங்கிறது the points which they are passing through. So this is your, இது உங்களோட Cartesian equation. So this is your Cartesian equation. okay வா, Cartesian equation. clear ஆ பசங்களா? any doubts you have? இதோ பாருங்க, இதுதான் equation. so we will do one problem பண்ணலாமா? so the direction ratios, direction cosines of the line. உங்ககிட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்க, direction cosines கேட்டிருக்காங்க.
So x minus 1 by 2 is equal to 1 minus y by 3, 2z minus 1 by 12 ஓட direction cosines என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So என்ன பண்ணலாம்? Okay, first நம்ம வந்து this is not in our standard equation. கரெக்டா இது வந்து standard equation formatல கிடையாது. So we have to இது நம்மளோட standard x minus standard equation என்னது x minus x1 by a is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c. So this is our standard equation. So standard equation வந்து பாத்தீங்கன்னா x y z ஓட coefficients எல்லாருமே 1. எல்லாருமே 1 and x ஓட coefficient x y z எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கும். So அதே வந்து நம்ம இங்க கம்பேர் பண்ணீங்க அப்படினா this is okay but this is not. Okay, so நம்ம வந்து அதோட வந்து standard equationக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கணும்? We have to change it. Okay, so what will happen? So x minus 1, so நான் இதை எங்க எடுத்து எழுதிக்கிறேன். X minus 1 by 2 is equal to 1 minus y by x minus 1 by 2, 1 minus y by 3 is equal to 2z minus 1, 2z minus 1 divided by 12. Okay, நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடணும். ஸோ இதுக்கு வந்து எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது. ஸோ நம்ம வந்து அது அப்படியே எழுதிப்போம். ஓகேவா? ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் 1 by 2 இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய். இப்போ நான் வந்து மைனஸ் வெளியில் எடுக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ மைனஸ் வெளியில் எடுத்தா divided by 3 I will get. ஸோ அதே மாதிரி I'm taking 2 outside. ஸோ எனக்கு என்ன வரும்? z minus 1 by 2 divided by 12 வராதா? எஸ், ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் நம்ம வந்து அழகுபடுத்தி எழுதணும். எக்ஸ் மைனஸ் 1 by 2 இஸ் ஈக்குவல் டு y மைனஸ் 1 by minus 3 that is equal to, இது வந்து கேன்சல் போயிடும் 6 times. ஓகே, ஸோ எக்ஸ் z minus 1 by 2 divided by 6. கிளியர்? ஓகே. ஸோ எனக்கு வந்து டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் வேணும். டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக a divided by root of a square plus b square plus c square. Next, b is equal to root of a square plus b square plus c square வேணும். அதே மாதிரி c divided by root of a square plus b square plus c square I want. Part 3 போடலையா? போட்டிருப்பாங்களே, போடல. ஓகே, ஐ வில் ஜஸ்ட் செக். ஓகே, நான் பார்க்குறேன். கொடுத்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகே, ஐ வில் ஜஸ்ட் செக் வித் த டீம். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இப்போ வந்து ஐ நீட் ஏ ஹியர். எனக்கு ஏ வேணும். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் ஏபிசி? டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2, minus 3, 6. Okay, so L is equal to, what is L pasangala? 2 divided by root of 2 square 4 plus 9 plus 36. So that will be equal to 2 divided by 7. M is equal to minus 3 by 7. N is equal to 6 by 7. So direction cosines is equal to 2 by 7, minus 3 by 7, 6 by 7. Option D. Yes. Okay, clear? Part 1 to 4 இருக்கு. அச்சோ. How is it possible? இருங்க. 4 இருக்கு. Please. Shut up. இவங்க எங்கே போட்டிருக்காங்கன்னே தெரியாதுங்க. 1 shot max. ஓகே, நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் செக் பண்ணுங்க வெதர் ஐ ஓகே, நான் வந்து அதை பார்த்துட்டு நான் சொல்கிறேன். ஓகேவா? நான் வந்து 1 2 எல்லாமே நான் கொடுத்துருக்கேன். பட் அது என்னன்னு தெரில. ஓகே, வில் சி. ஐ வில் ஃபாலோ அப் பண்ணிக்கிறேன். So option D is the answer. Okay, anonymous. Thank you for letting me know. Okay. இப்போ இது நம்ம வந்து சொல்லியாச்சு இல்லையா? ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்க. See this. ஸோ இப்போ வந்து உங்களோட கோஆர்டினேட்ஸ் இப்போ ரிசல்டன். ஸோ ஆர் வெக்டர் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் கே கேப்.
Okay, so and b vector, okay, b vector a I b j c a b g c. Okay, so x இது என்னது, இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம். x minus x1 by a, y minus y1 b, z minus z1 by c. so இதுதான் வந்து கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன். ஓகேவா, so இது நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன், so இது நம்ம வந்து சொன்னதே அவங்க திருப்பி சொல்லியிருக்காங்க. so equation of a line passing through the point vector a and is parallel to vector b, resultant vector எப்பவுமே வந்து எந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கு பசங்களா, resultant vector is equal to a plus lambda b vector. so you don't have to இத வந்து பார்க்க வேண்டாம். ஓகே, இது வந்து பார்க்க வேண்டாம் என் பசங்க, இது மட்டும் நீங்க பாருங்க. ஓகே, this one. so equation of a line passing through the point x1 y1 z1 and has directional ratios a b c இருந்துச்சு அப்படினா, so this is your Cartesian equation. so நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பண்ணலாமா? we'll do one problem. so this problem பாருங்க, famous ஆன problem, very nice problem. find the vector and the Cartesian equation of a line that passes through the point a 1 2 minus 1 and is parallel to the line 5x minus 25 14 minus 7y 35 set. this is how you can expect questions. டைரக்டா கேட்கவே மாட்டாங்க, இந்த மாதிரி எடக்கு மடக்கா தான் கேட்பாங்க. clear? yes. so what they are saying பசங்களா, the pass பண்ற பாயிண்ட் வந்து a and it's parallel to this line. so you can see இப்போ வந்து நம்ம வந்து கொடுத்திருக்கிறது வந்து எழுதலாம். so the point a கொடுத்திருக்காங்களா, என்ன கொடுத்திருக்காங்க, 1 comma 2 comma minus 1. can I write vector a from here? yes ma'am, you can write. so s I cap plus 2j cap minus k cap. okay, so this is vector a. next என்ன பசங்களா கொடுத்திருக்காங்க, this is parallel to this line. இது வந்து இவங்களுக்கு parallel அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. so அது வந்து கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன்ல 5x minus 25 is equal to 14 minus 7y is equal to 35 set. okay, so we need to find Cartesian. நமக்கு வெக்டரும் வேணும், I need Cartesian equation as well. okay, yes. so what is the vector form? vector equation வந்து form வந்து vector a plus lambda vector b, lambda vector b, and Cartesian equation வந்து x minus x1 by a is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c. okay, yes. so இதுல எல்லாத்துலயுமே வந்து x1 y1 z1 நம்ம கிட்ட இருக்கு. okay, so that is the point which is passing through this. so I need direction ratios a b c தான் எனக்கு வேணும். yes or no? எனக்கு வந்து a b c, this is what I want. கரெக்ட்டா? yes. so a b c வந்து எனக்கு எங்க இருந்து கிடைக்கும் பசங்களா, from the vector which is parallel to that line. yes or no? parallel இருக்கிற அந்த லைன்ல இருந்து எனக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும், direction ratios I will get which is a b c. so direction ratios எங்க இருந்து வரும், parallel லைன்ல இருந்து வரும். so this is my parallel line. இது எந்த ஃபார்ம்ல கொடுத்திருக்காங்க, கார்ட்டீசியன் ஈக்குவேஷன்ல ஃபார்ம்ல கொடுத்திருக்காங்க. so இது வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபார்முக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து மாத்தணும். we have to change it to the standard form. okay, standard ஃபார்முக்கு மாத்தணும். okay, so இங்க இருந்து if I'm taking 5 outside 5 வெளிய எடுத்தா I have x minus 25. okay, x minus 25 I have, and இங்க இருந்து minus 7y plus 14 is equal to 35 set. okay, so பசங்களா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இத வந்து எனக்கு திருப்பியும் வந்து இப்படி எழுதலாமா, if I take minus 7 outside I have y minus 2. okay, so இது அழிச்சிட்டு I'm gonna write minus 7 by y minus 2. okay, சரி இப்போ வந்து x-க்கு வந்து யார் இருக்காங்க கூட, யாரோ இருக்காங்க. x கூட I have this thing, right? இந்த thing x கூட யார் இருக்காங்க, 5 இருக்காங்க. எனக்கு வந்து அந்த 5 வேணாம். நான் என்ன பண்ணுவேன், what I will do? so this can be written as, இது வந்து எப்படி வந்து எழுதலாம், இத வந்து ஃபுல்லா எனக்கு வந்து ஒரே இதனால I can divide it by everything. ஓகேவா, இப்போ வந்து நான் 35 ஆல டிவைட் பண்றேன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். so the whole equation இங்கேயும் 35 ஆல டிவைட் பண்றேன்,
இங்கேயும் 35ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன், இங்கேயும் 35ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன். எஸ், யூ ஆர் கரெக்ட். ஸோ இது வந்து 7 டைம்ஸ் வருமா, இது வந்து ஒரு -5 டைம்ஸ் வருமா, அண்ட் இது வந்து 1 டைம் வருமா? ஓகே, நீங்கள் பண்ணலாம், பிரச்சனை கிடையாது. இஃப் ஐம் டிவைடிங், ஓகே இப்படியும் வந்து பண்ணலாம். அதை விட நல்லா ஒரு லைக் இன்னும் ஒரு என்ன சொல்லலாம், இங்கே வந்து -7 இருந்துச்சா, இங்கே வந்து 35 செட் இருந்துச்சா. ஓகே, ஸோ ஐ ஹேட் x minus 5 into 5. ஓகே, இந்த 5 எனக்கு வேணாம். என்ன பண்ணலாம் பசங்களா? வணக்கம் வணக்கம், ஹாய் ஹாய். 5 எனக்கு வேணாம். வாட் கேன் ஐ டூ? ஸோ இங்கே வந்து டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் எப்படி தெரியுமா வரும்? இந்த 5 இப்போ வந்து எப்படி உங்ககிட்ட சொல்லலாம், 1/5 கீழே வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ திஸ் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் 1/5 அப்படின்னு எழுதலாமா? டெஃபினெட்லி யூ கேன் ரைட். இதை இந்த -7 அழிச்சுட்டு கேன் ஐ ரைட் -1/7? அதே மாதிரி 35 வந்து செட் பை 35 எழுதலாமா? ஐ மீன் 1/35. இந்த 35 தான் மேலே போகும், கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ். ஸோ இப்போ இங்கிருந்து டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? வாட் ஆர் த டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ்? A, B, C is nothing but 1/5, 1/7, 1/35. Yes or no? Yes or no? பசங்களா இங்க பாருங்க, 1/5, 1/7, 1/35 which is not என்ன சொல்லலாம், ஒரு நல்லா இல்லை. ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, I will just multiply with 35, 35, 35. எல்லாத்தையும் நான் வந்து 35ஆல் என்ன பண்ணிப்பேன், நான் வந்து multiply பண்ணுவேன். What I will get? I will get 7 here, 7 minus -5, 1. Yes or no? Yes or no? Can I write like this? Any prachana you have? Right? Clear? Okay, so the direction ratios are 7, -1 and 1. So அப்போ வந்து I got the A, I got the B, whatever it is I want. So resultant vector A vector plus lambda B vector. So what is A vector? What is 1, 2 minus 1? 5, 7 minus 5, 1. So 7 I cap minus 5 j cap plus k cap. Answer. Okay. Distance. Okay, இது பாருங்க பசங்களா. If the direction ratios of the lines are 5, 4, -7 respectively, then find the direction cosines. Direction cosines கேட்டிருக்காங்க. So direction ratios கொடுத்திருக்காங்க, A, B, C கொடுத்திருக்காங்க. So 5 divided by root of 25 plus 16 plus 49. என்ன வரும்? 5 by root 19 வருமா? 15, 1, 4, 5, 6. 6 plus 2, 8. So 4, 5, 6.
90 வரும். Okay. So that is 5 by root 90 comma 4 by root 90 comma minus 7 by root 90. Okay, so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா we need to find the ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் 5 4 7 5 4 7. So option B. Okay, next question. If A, B, C are the direction ratios of the line, L, M, N are the direction cosines of the line, then which of the following is incorrect? Which of the following is incorrect? Ma'am, doubt. Maheshwaran, solunga. What is your doubt? New chapter for 11th. This week you will have. Solunga, enna doubt nu solunga. So, idu nama vandu ipove paatha L by A plus M by B is N by C. This is correct. Okay. L square plus M square plus N square. This is also correct. K is equal to plus or minus. This is also correct. Idu vandu correct ah? L square minus M square is equal to N square minus 1. Vaippe kadayadu. Yes, very good. Option D is the answer. Okay, next question. நம்ம வந்து distance அதுக்கு போலாம். அதுக்கு முன்னாடி we will do this some easy questions. If the direction cosines of the line 1 by 2 minus 3 by 2 x respectively, then find the value of x. X ஓட value கொடுத்திருக்காங்க. You have to find the direction ratios. Direction cosines ஓட value கொடுத்திருக்காங்க. Simple. L square plus M square plus N square is equal to 1. So 1 by 4 plus square பண்ணீங்கன்னா 3 by 4 plus N square is equal to 1. So 1 plus N square is equal to 1. N oda value will be 0. N is equal to 0. Option B. Okay, yes. Okay, next question. Okay, this is angle. Find the angle between. Find the two. Find the. This is angle. எல்லாமே angle. Find the value of K. Okay. Okay. So இப்போ வந்து next நம்ம வந்து we will do some question which is related to angles. Okay. So next question, next portion அப்படிங்கிறது angles between two lines. Okay, angles between two lines. ரெண்டு லைன்ஸ்க்கு between angles வந்துச்சு அப்படின்னா angle between two lines தான். அது எப்படி கண்டுபிடிக்க? Very easy. Cos theta. Where is this? Cos theta is equal to, இப்போ உங்களோட லைன் வந்து இப்படி இருக்குதா? Okay, so A1 lambda B1, next line வந்து A2 plus lambda B2. So இந்த லைனோட in between உங்களோட angle is cos theta is equal to modulus of B1 dot B2 divided by modulus of B1 into modulus of B2. So you will get an angle, right? Obviously you will get an angle. So நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா B1 into B1 dot B2, you will get a scalar. B1 dot B2 divided by modulus of B1 into modulus of B2. We will do one question பண்ணலாமா? So you will understand. Okay, இது பாருங்க. Find the angle between the following two lines. 5 marks கெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. 2 to 3 marks only. Okay. So R is equal to 2i cap minus 5j cap plus k cap. Lambda is equal to 3. This and this. So you have to find the angle. Okay. So angle அப்படிங்கிறது வரும்போதே இந்த B ஓட value. So the vector B க்கு மட்டும்தான் வேலை. So cos theta is equal to modulus of B1 dot B2. Vector B1 dot vector B2 by into cross read பண்ணக்கூடாது. B2. Okay, so that is cos theta is equal to, what is B1 dot B2? 3 into 1 3 plus 2 into 2 4 plus 6 into 2 12 divided by modulus அப்படிங்கிறது root of 3 square 9 plus 4 plus 36. அதே மாதிரி root of 1 plus 4 plus 4.
Okay, so what is cos theta? Cos theta is equal to 3 plus 4 is 7, 7 plus 12 is 19 divided by 49, 7, 3 varum, 21 you will get. So cos theta is equal to 19 by 21. Theta is equal to cos inverse of 19 by 21. Okay, yes. Problems. Okay, the Cartesian எடுத்துருக்காங்க. Okay, this one. Find the angle between two lines of the lines. And the two lines, if the equation of the lines are given. So these are the two lines. இங்க பாருங்க, R is equal to this and R is equal to this. So what will be the answer? Doubt கேட்டவங்க போயிட்டாங்களா? So that is cos theta is equal to B1 dot B2 divided by modulus of B1 into modulus of B2. Okay. So cos theta is equal to, what is B1 dot B2? What is B1? Engada B1. So this is B1 and that is B2. Okay. So that is B1 எடுத்து எழுதிக்கிறேன். That is 3i cap plus j cap plus k cap and B2 is equal to 2i cap plus 3j cap plus k cap. Okay. What is B1 dot B2? 3 into 2, 6 minus 3 plus 1 divided by root of 3 square is 9 plus 1 into root of 4 plus 9 plus 1. ಏನಪ್ಪ வரும்? So that is equal to 6 minus 7 minus 3 is 4 divided by 9, 10, 11, root 11 into 4, 10, root 14. Oh. Obviously, இது வராது. Option A வராது. Option B வராது. Option C வராது. Option D is the answer. Option D. Fauzia sir, ma'am, I don't know what to do. I'm going to fail. அப்படியெல்லாம் கிடையாது. நீங்க படிங்க. உங்களால படிச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் நீங்க படிங்க. ஓகே, ரெஸ்ட் நம்ம வந்து விட்டோம். நம்ம வந்து போர்டு எக்ஸாம்ல பாத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஹாஃப் இயர்லி இஸ் இன் த திங். ரிமெம்பர் அவர் ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோ, அது மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்ச போதும். 1 சாப்டர் தான் படிக்க முடிஞ்சது. அது நான் நல்லா படிச்சிட்டேன் அப்படின்னா யூ ஆர் குட் டு கோ. ஓகே, ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் இட். டோன்ட் வரி. Yeah. Find the equation of the line L1 and whose equation is given below. Okay, so that is okay with either. Next நம்ம வந்து கொஞ்சம் things we have to learn is that, so இப்போ வந்து பாருங்க, in the Cartesian form cos theta, இப்போ வந்து Cartesian formல கொடுத்திருக்காங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. Okay, Cartesian formல. So Cartesian formல cos theta if you want to find அப்படினா A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by root of A square. எங்கடா இது காணோம். If the direction ratios of two lines are A1 B1 C1 and A2 B2 C2, then the angle between the lines is given by cos theta is equal to A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 into root of A1 square plus B1 square plus C1 square. Same விஷயம் தான், same different மாதிரி. So it is the same actually. Okay, so ஒரு problem பண்ணலாமா? Find the angle between this. So இதோட angle கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. x1 plus x2 by, இது நமக்கு தேவையே இல்லை. So இதுல இருந்து we only take the direction ratios only. So A1 B1 C1 is equal to 1 6 2. A2 B2 C2 is equal to 5 comma minus 2 comma 1. Okay, so what is cos theta? So cos theta is equal to modulus of A1 A2. So 5 plus minus 12 plus 2
divided by root of 1 plus 36 plus 4 and root of 25 plus 4 plus 1. Okay, so that is equal to power 5 plus 2 is 12. 5 plus 2 is 7. 7 minus 12 is 5. Right? So minus 5 divided by 36, 41. So root 41 into 25, that is root 30. So this is equal to 5 divided by 3120. 1230. 1230. 1230. Option A. Option A. Achucho. Yes, you are correct. Okay. Yes, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு நோட் இருக்கு. So that is இப்போ வந்து ரெண்டு லைன்ஸ் வந்து பெர்பெண்டிகுலர்லோ பேரலலோ இருக்காங்க அப்படின்னு வெச்சுக்கோங்க. Okay. So lines will be perpendicular if A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. Very important. So perpendicular இருந்துச்சு அப்படினா direction ratios of the line A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 will be 0. If the lines are parallel, A1 A2 by B1 B2 C1 C2 will be a constant. It will be equal to some constant in வெச்சுக்கோங்க. Okay. Okay, so A1 A2 by B1 B2 by C1 C2 will be equal. Perpendicular இருந்துச்சுனா A1 A2 B1 B2 C1 C2 வந்து 0 ஆ இருக்கு. Okay. Yes. So the another thing you have to learn is that shortest distance between two lines. இதுல இருந்து தான் questions வந்து நிறைய கேட்டு இருக்காங்க. Okay. So shortest distance between two lines. So you have to ரெண்டு lines பத்தி உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு one is skew lines. Skew lines. What is skew lines பசங்களா? And second one is parallel lines. Parallel lines. Skew lines சொல்லிட்டு parallel lines. So இந்த ரெண்டு lines ஓட distance தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். So first வந்து skew lines அப்படிங்கிறது, skew lines is nothing but they neither intersect. They neither intersect nor parallel. அவங்க parallelum கிடையாது, intersectum பண்ண மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு lines தான் வந்து skew lines. Okay. Parallel lines obviously parallel-ஆ இருப்பாங்க. So அவங்க வந்து எப்பவுமே வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க? They won't intersect, they are not parallel and they won't intersect. அவங்கள தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? Skew lines அப்படின்னு வந்து சொல்றோம். So if it is parallel lines அப்படினா obviously parallel-ஆ தான் இருப்பாங்க. Okay. So skew lines, the distance between skew lines ஓட distance வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Distance D is equal to modulus of first. என்ன பண்ணுவீங்க? You will take B1 cross B2 நீங்க எடுப்பீங்க, vector B1 cross B2. Next நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? You will take the dot product of A2 minus A1. Okay. அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? Modulus of B1 cross B2. Clear? Okay வா? D is equal to first B1 cross B2 எடுத்ததுக்கு அப்புறம் A2 minus A1 கண்டுச்சு. அப்புறம் அவங்களோட dot product you are taking, then B1 cross B2 ஓட absolute value இல்லாட்டி magnitude நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு இது பார்ப்போமா? இங்க பாருங்க 2025ல கேட்டிருக்காங்க, verify the lines given by R is equal to this and R is equal to this are skew lines. Okay. Hence find the shortest distance between the lines. So இங்க வந்து shortest distance between two intersecting lines is 0. Yes, இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் சொல்லலாம்னு இருந்தேன். Very good, anonymous, super. Yes, that is one of the very major thing. So இப்போ வந்து நமக்கு வந்து இங்க பாருங்களேன், so we got R vector வந்து எந்த ஃபார்மேட்ல கொடுத்திருக்காங்க? 1 minus lambda I cap plus lambda minus 2j cap plus
3 minus 2 lambda k cap. Okay. So, idhilirundhu we have to lambda, we need to find a vector and b vector. Okay. So, நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, so I will just இந்த bracket நான் வந்து பெருசாக்க போறேன். Okay, I will just expand this bracket, இல்லாட்டி open bracket வந்து open பண்ண போறேன். Okay. So, what will happen? I cap minus lambda I cap plus lambda j cap minus 2 j cap plus 3 k cap minus 2 lambda k cap minus 2 lambda k cap. Okay, yes. So, இதில இருந்து lambda terms வந்து ஒரு சைட்லயும் I j k terms வந்து ஒரு சைட்லயும் நான் வந்து வைக்க போறேன். Okay. So, that is I cap minus 2 j cap plus 3 k cap plus next வந்து பாத்தீங்கன்னா next I'm going to take the lambda outside. Okay வா, நான் வந்து lambda வெளியில எடுக்க போறேன். So இங்க வந்து minus I cap plus j cap minus 2k cap. Okay. So பசங்களா, இது இப்ப வந்து already இப்ப எந்த formatல இருக்க r is equal to vector a plus lambda vector b. Okay. So this is our vector a. இதுதான் வந்து vector a1 vector and this is our b1 vector. Okay va, clear ah? Next அதே மாதிரி we have to find இந்த இப்ப வந்து next இப்ப இது r1 ன்னு வெச்சுக்கோங்க, this is r2 vector அப்படியே கண்டுபிடிங்க பாப்போம். mu plus 1 I cap plus 2 mu minus 1 j cap minus 2 mu plus 1 k cap. Okay, so just expand பண்ணுங்க பாப்போம். So that is I mu plus I cap plus 2 mu j cap minus j cap minus உள்ளார எடுத்துருங்க. So அப்போ வந்து இல்லாட்டி தப்பாயிடும், minus k cap. Okay, next I cap minus j cap minus k cap. I cap minus j cap minus k cap. Okay. Okay, yes. So that is next mu is equal to mu I cap plus 2 j cap minus 2 k cap. Okay, so that's it. So இது வந்து a2 vector a2 and this is b2 vector. So நம்மளோட equation பிரகாரம், so we have to find the distance. So d is equal to what was that, b1 cross b2 vector dot product of a2 minus a1 vector whole divided by b1 cross b2 ஓட magnitude. Okay, clear? Yes. So first we have to, நான் வந்து b1 vectorையும் b2 vectorையும் எடுத்து எழுத போறேன் because I don't want to make mistake. Okay, so minus ij minus I cap plus j cap minus 2k cap I2 I cap plus 2j cap minus 2k cap minus 2k cap வருமா? Okay. So next நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம், b1 cross b2 is equal to, okay, so how to find b1 cross b2? எப்படி எடுப்பீங்க? You will take the அததான் determinant. So minus 1 minus 2 1 2 minus 2. Okay, yes. So b1 cross b2 is equal to I into minus 2 plus 4, okay, plus j into minus 1 2 plus 2 plus 2 varada, minus 1 into 1 2 minus, yes, plus j into minus 2 minus 1.
Okay, so this will equal to 2i cap plus 4j cap minus 3k cap. So this is B1 cross B2. Okay, so I will just find the modulus. Modulus கிடையாது magnitude இதோடது கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா it will be easy. So 4 plus 16 plus 9. So what will be the answer? Root 29. Okay, root 29 வந்துச்சா? So இதை மட்டும் நான் boxல போட்டு வச்சுக்கிறேன். Box. Okay, next what I have to find out? So next is A2 minus A1. Correct? Vector A2 minus vector A1. என்னப்பா வரும் vector A2 minus vector A1? இது எழுதி வரதுக்குள்ளார vector A2 வந்து 1 j minus k cap A1 is equal to 1 minus 2 j 1 3 cap plus 3 cap plus 3k cap. Okay, so minus பண்ணுங்க A2 minus A1 that is equal to 1 into 1 minus 1 into 1 super 0 plus வருமா minus of minus plus 3j next 4k cap. Okay, so A2 minus A1, are you getting something like this? Minus j வரும் ma'am. எங்கப்பா இங்கேப்பா இங்க பாருங்க minus j minus of minus வந்து 2. J. Yes, it is J தான் வரும். Okay, clear? Yes. Minus j plus 2 வந்துரும். Minus and minus will positive. Okay, positive j you will get. Okay, so this is A2 minus A1. இப்போ இதோட டாட் ப்ராடக்ட் நீங்க வந்து எடுக்கணும். டாட் ப்ராடக்ட். ஸோ டாட் ப்ராடக்ட் இங்கே எடுக்கிறதுக்கு இடம் இருக்குதா? எஸ். B1 cross B2 dot A2 minus A1. Okay, so this is equal to. So this will become 0 plus 4 plus 12. 16 you will get. 16 கிடைக்குதா பசங்களா? 16 by root 29. 16 வருமா? அதோ 8 வரும். 8 தான் வரும். Determinant partல minus j வரும். Yes. Exactly. Thank you. Minus 4j. அப்ப correct ஆயி. So here it is minus 4. Here it is 8. Okay, so the distance D is equal to modulus of 8 divided by root 29. So D is equal to 8 by root 29. Thank you, anonymous. அதான் ஒரு சைன் மாறினாலே போச்சு. Next question. Find the vector and Cartesian equation of the line passing through the point this and is parallel to the line joining the points this.
hence find the distance between two lines. So இப்போ வந்து இங்க parallel பத்தி பேசுறாங்களா, so parallel distance between parallel lines ஓட தான் நம்ம வந்து next படிக்கணும். So parallel linesல the one thing you have to keep in mind is that vector b will be equal to vector b. So இப்போ வந்து ரெண்டு lines கொடுத்திருக்காங்க, அதுல ரெண்டு lines ஓட vector b வந்து பார்த்துட்டே நமக்கு வந்து சொல்லலாம் whether these vectors are parallel or not. So vector b வந்து இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த vector b யும் இந்த vector b யும் will be equal in parallel lines. ஓகேவா, parallel linesல இந்த ரெண்டு lines ஓட vector b வந்து எப்பவுமே என்னவா இருக்கும், it will be same. So அப்படி இருக்கும்போது distance d will be equal to modulus of b cross a2 minus a1, okay, divided by magnitude of vector b. Okay, சரியா? So இங்க வந்து அவங்க வந்து like they have only given the coordinates. நம்ம first அதோட equation கண்டுபிடிக்கணும், அப்புறமே நம்ம வந்து ஏதோ பண்ணணும். Okay, okay, so the point is passing through this 1 2 1 2 4, right? So pass பண்ற point a நான் வச்சுக்கிறேன். So 1 2 4. So vector a will be equal to vector a will be equal to I cap plus 2j cap plus 4k cap. Okay, and parallel to the line, and these lines are parallel அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, these lines are parallel, so hence find the distance between two lines. என்ன பண்ணலாம், any idea you have? Okay, so this is the line, so இதுதான் வந்து vector b ஆக வரும். so இப்போ வந்து இப்படி வரும் இந்த line passing through the point, இந்த வழியா pass ஆகுது, and there is this line. அங்க வந்து ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. so இதுல வந்து vector b வந்து hi ma'am, thank you for your effort. oh thank you பா, நன்றி. so நம்ம வந்து vector b வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், since அவங்க வந்து parallel vectorனு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்கடா, so அதனால நம்ம வந்து vector b க்கு வந்து அவ்வளவு எஃபர்ட்ஸ் போட தேவையில்லை. okay, so since we have to find vector b நம்ம வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்போம், so ab, இங்க பாருங்க ab is the vector. அப்ப ab vector எப்படி நான் வந்து கண்டுபிடிப்பேன், x2 minus x1 I cap, y2 minus y1 k cap, j cap, z2 minus z1 k cap. so 1 minus 3 that is minus 2 I cap, 0 minus 3 minus 3 j cap, 11 minus 5 that is 6 k cap. so this is actually your vector b. இதுதான் வந்து உங்களோட vector b ஆக இருக்கும். okay, yes, so vector b is equal to minus 2 I cap minus 3 j cap minus 6 k cap. okay, okay, so find the vector and Cartesian equation of the line passing through the point and is parallel to the lines, hence find the distance between the two lines. okay. okay, so இப்போ வந்து vector equation என்ன பவர், what is the vector equation? Vector equation is nothing but r is equal to a plus lambda b vector. okay, lambda b vector, so that is equal to vector r is equal to, what is a vector, I cap plus 2j cap plus 4k cap plus lambda into minus 2 I cap minus 3j cap minus 6k cap. இதான் வந்து vector equation, correct? vector equation. so this is vector equation. so what is the Cartesian equation? Cartesian equation என்னப்பா வரும், simple, x minus 1 by what is a minus 2, that is equal to y minus 2 divided by minus 3 and z minus 4 divided by minus 6 is the Cartesian equation. so இப்போ இங்க பாருங்களேன், hence find the distance between the two lines. distance between the two lines எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், how can you find it out? how to find the distance பசங்களா? I will drink water and come. okay,
எஸ், இங்க வந்து +6 தான் வரும். ஓகே, ஸோ சின்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம கிட்ட இதெல்லாம் இருக்குது, parallel அப்படின்னலாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் பி வெக்டர். பி வெக்டருக்கு எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் டு ஃபைண்ட் த parallel? ஸோ டிஸ்டன்ஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு b1 cross a2 minus a1 divided by magnitude of b1. b1, it's the same, right? b minus a, ma'am. B minus a. Correct. So, இப்போ வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, இப்போ we have this, இந்த number we have, okay, and we have this as well. Okay, so இதில் இந்த AB vector நமக்கு வந்து find பண்ணலாமா? Simple தான். So, நமக்கு வந்து B vector same ன்னு தெரியும், correct? So, B vector is same. Whatever it is, the B vector is same. What is B vector minus? Minus 2i cap minus 3j cap plus 6k cap. Minus 2i cap minus 3j cap plus 6k cap. இது வந்து same. இப்போ இதோட வந்து எனக்கு a2 எனக்கு find பண்ணணும். I need to find a2. Yes, நீங்க சொன்னது correct தான். So from here AB vector find பண்ணலாமா? AB vector. பசங்களே, this is your AB vector. Okay, இதுதான் வந்து AB vector-ஆ இருக்கும். நம்ம வந்து just இது வந்து இப்போ மேம் அதுதானே மேம் B vector-ஆ இங்க இருக்கு. ஓகே, அது நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா 3, 5, 6 and this. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து this is passing through this point and இதுவும் அதுல வருது. B minus A தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ AB vector கண்டுபிடிக்கலாமா? AB vector என்னது? இப்போ AB vector is minus 2i cap plus 3j cap plus 6k cap. கரெக்டா? ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட வெக்டர் A2 ஆக வரும். எஸ் ஆர் நோ? சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஓகே, what is A1? A1 vector I cap plus 2j cap 2j cap plus 4k cap. Okay, 4k cap. So that is our B2 vector. A2 vector வந்து A2 vector is nothing but this vector 3, 3, 5. 3i cap plus 3j cap plus 5k cap. Okay, so இப்போ வந்து A2 minus A1 பண்ணுங்க. A2 minus A1. So இதுல வந்து ஒன்றும் கிடையாது. So there is nothing big in this. So B vector is the same. ஓகேவா? B vector அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டுலுமே சேம் இருக்கு. இப்போ நான் இப்போ வந்து if I'm taking this, இப்போ வந்து 3, 3, 5 and some ஏதோ ஒரு கோஆர்டினேட்ஸ் இருக்குது இல்லையா இங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த லைன் இஸ் பாசிங் த்ரூ திஸ் பாயிண்ட். எஸ் ஆர் நோ? பாசிங் த்ரூ திஸ் பாயிண்ட். ஸோ ஐ கேன் டேக் இதை வந்து நான் A2-ஆ கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதையும் நான் கன்சிடர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இட் வில் கோ ஃபார் B வெக்டர், ரைட்? ஸோ அதனால அது கன்சிடர் பண்ண முடியாது. ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் டேக் ஒன் கோஆர்டினேட் அண்ட் யூ கேன் டேக் இட் ஆஸ் A2. ஸோ அதான் நான் வந்து பண்ணிக்கிறேன். ஸோ 3 minus 1 that is 2i cap plus 3 minus 2 that is j cap plus 4 minus 5 minus 4 is k cap. Okay, so next வந்து என்ன பண்ணலாம்? So next is nothing but you have to take the cross product. Okay, cross product எடுக்கலாமா? So cross product அப்படிங்கிறது B1 cross A2 minus A1. Okay, so that will be equal to
I, J, K. B1 first வருது. So first you have to take B1 minus 2 minus 3 6. Next வந்து 2 1 1. Okay, so what will be the answer? What will be the answer? So I is I into minus 3 minus 6 plus கிடையாது minus 2 minus 12 plus K cap minus 2 plus 6. So this will be equal to minus 9 I cap plus 14 J cap plus 4 K cap. Okay, so this is B1 cross A2 minus A1. So next வந்து இங்கே நான் வந்து magnitude of B1 கண்டுபிடிச்சா I will get root of 4 plus 9 plus 16, that is equal to root 29. Yes or no? இப்போ வந்து cross product எடுத்தாச்சு. Next நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்? We have to take the according to the equation. என்னது? According to the equation B1 cross shortest distance. So you have to take the magnitude here. Correct? So இதோட magnitude நீங்க வந்து எடுக்கணும். அப்பதான் distance கிடைக்கும். இப்போ since we got it in the எந்த ஒரு இதுல ஃபார்ம்ல இருக்குது பசங்களா, it is in the form of அந்த வெக்டர் ஃபார்ம்ல இருக்குது. ஸோ வெக்டர் ஃபார்ம்ல இருக்கிறனால என்ன பண்ணலாம்? வெக்டர் டிஸ்டன்ஸ் டிக்கு வெக்டர் கிடையாது. டிஸ்டன்ஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஓகே டி இங்கே இருக்கட்டும். ஸோ வி வில் ஃபைண்ட் என்ன மேம் பண்றீங்க? ஓகே, ஸோ மேக்னிடியூட் ஆஃப் திஸ் வாட் வில் பி த மேக்னிடியூட்? அதுவும் அப்படியே கண்டுபிடிச்சிடலாம். ரூட் 81 ப்ளஸ் 14 269 plus 16 plus 169. 196 you will get plus 16 36 3 9 13 1 2 81 7 11 root 37 you will get. Okay, இது வந்து just substitute பண்ணாலே you will get the answer. So D is equal to root of 317 divided by root 29. Somehow you will get something like this. Let me check. $81, $96, $293 varum. You will get 293 here. Root 293 and 36 varum. Yes. 36 root 49 is equal to 7 varum divided by 7 units. That's it. Okay, so one more question. Find K for the given plane. Find K for the given plane x plus உங்களுக்கு plane இல்ல. You don't have plane to study. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? Okay, plane வந்து கிடையாது. So இது எடுக்க இது இல்ல ஐயோ. Okay, I think I covered everything. Sherry, last question and I will wind up the session. Okay, find the equation of the line passing through the point of intersection. X by 1 is equal to this and are perpendicular to these given lines. Okay, so this is actually 2024 question. So 2024 கேட்டிருக்காங்க. என்ன கேட்டிருக்காங்க பசங்களா? So they have given this in the equation
and these two lines, so these two lines intersect பண்ற அந்த point. Okay, so these lines intersect at a point. அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து find the equation of the line passing through the point. So இதுதான் intersection வெச்சுக்கோங்க. இது வழியா ஒரு லைன் பாஸ் ஆகுது and this line in the L1 is perpendicular to L2 and L3. அந்த மாதிரி ஒரு equation உங்ககிட்ட எழுத சொல்லிருக்காங்க. Okay, so since these two lines are என்ன சொல்லலாம், so the lines are x by 1 is equal to y minus 1 by 2 and that is equal to z minus 2 by 3. Z minus 2 by 3. What is the another equation? X minus 1 by 0. X minus 1 by 0 is equal to y by minus 3 and that is equal to z minus 7 by 2. Z minus 7 by 2. Okay, intersect பண்றாங்க அப்படினா they are meeting at one common point. Okay, so இது எல்லாத்தையுமே I'm just equating this to some value lambda and இதை வந்து I'm just equating this to some k க்கு வந்து நான் substitute பண்றேன்னு வெச்சுக்கோங்க. Okay, so that is x minus 1 is equal to lambda. Okay, x minus 1 is equal to lambda, so x is equal to lambda. அதே மாதிரி y minus 1 divided by 2 is equal to lambda, y minus 1 is equal to 2 lambda, y is equal to 2 lambda minus plus 1. Okay, அதே மாதிரி z minus 2 by 3 is equal to lambda, z is equal to 3 lambda plus 2. 3 lambda plus 2. Okay, yes. So இது அங்கே இருக்கட்டும். So next வந்து இதுவும் வந்து substituting this to something, right? So x minus 1 by 0 is equal to k. X minus 1 is equal to 0. X is equal to 1. So I got x ஓட value as 1. x ஓட value வந்து எனக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு? 1 கிடைச்சிச்சு. So அதே மாதிரி y by minus 3 is equal to k. Y is equal to minus 3k. Next, z minus 7 by 2 is equal to k. Z is equal to 2k plus 7. So they are intersecting at one point. Correct? Intersect பண்றாங்க அப்படினா அவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு பாயிண்ட் வழியா பாஸ் பண்றாங்க. So their x y z coordinate somehow எங்கயோ ஈக்குவலா இருக்குது. அந்த ஈக்குவலா இருக்கிற பாயிண்ட் தான் வந்து their point of intersection. Correct? So பசங்களா from here I got x is equal to 1 கிடைச்சிருக்கா. So நான் வந்து x is equal to 1 இங்க கிடைச்சிருக்கு எனக்கு. So x is equal to 1. So what is the value of lambda? Lambda is equal to 1. எனக்கு lambda ஓட value என்னது பசங்களா? எனக்கு 1 கிடைச்சிருக்கு. So what will be the value of y here? இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து intersect பண்றாங்க. So அந்த பாயிண்ட் தான் எனக்கு வேணும். Yes or no? So that is x is equal to 1. Here y is equal to என்னப்பா வரும்? Y is equal to 2 lambda plus 7. 2 lambda plus 11 கிடையாது 1. So that is இங்க வந்து 2 வரும். 2 plus 1 is 3. So here you will get z is equal to 3 lambda plus 2, that is 3 plus 1, that is 5. So y is equal to this, z is equal to this. So this is the point of intersection, yes or no? ஏன்னா x is equal to 1, இங்க x is equal to 1 நான் வந்து இங்க equate பண்றேன். So I got lambda ஓட value, yes or no? Yes. So 1, 3, 5 is the point of intersection. Is that clear? Any doubts do you have? ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? Intersection கண்டுபிடிக்கிறதுல. Okay? Yes. Okay. So இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க? So there is this line. Okay. So அதுல வந்து pass ஆகுற point 1, 3, 5. இந்த point வந்து and இப்போ வந்து ஒரு லைன் இங்க போகுதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. இந்த line is going like this. And if this is B1 and this is B2. Okay, what is B1 and B2? B1 and B2 எழுதலாமா இங்க இருந்து? Can I write B1 and B2 from here? So B1 and B2 வந்து 1, 2, 3 direction ratios வெச்சு நீங்க எழுதணும். What is B1?
I cap plus 2j cap plus 3k cap. What is B2? Vector B2. Vector B2 that is equal to 0 plus minus 3j cap plus 2k cap. இது வந்து நான் அங்கே இப்படியே எழுத போறேன். ஐயோ. So I cap plus 2j cap plus 3k cap and B vector B. So that is equal to minus 3j cap plus 2k cap. Okay, plus 2k cap. பசங்களா இங்க பாருங்க, இதுதான் வந்து நம்மளோட ரெண்டு லைன்ஸ். ஓகே, இந்த ரெண்டு லைன்ஸுக்கும் இந்த லைன் என்னவாக இருக்கணும்? பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கணும். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு இதுக்கு வந்து இப்போ இதுக்கும் இப்போ this is the line வச்சுக்கோங்க. This is the line. இது வந்து B1 and B2. B1 and B2 எங்கிட்ட இருக்கா? I need to find this angle. This line. So நம்ம வந்து cross product எடுத்தா நம்ம வந்து already நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். That is, if you want to find B3 உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா B3 if you want to find out, that is equal to B1 cross B2. B1 cross B2 எடுத்தா எனக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்? I will get B3. So B3 is equal to nothing but B1 cross B2. So I, J, K. So that is 1, 2, 3, 0, minus 3 and 2. So this will equal to I into 4 plus 9 minus J into 2 minus 0 plus K into minus 3 plus minus 3 0. So what is B3? B3 is equal to 13 I cap plus minus 2j cap minus 3k cap. So this is your B3. இதுதான் உங்களோட B3. இப்போ I need to find the equation for this, right? Equation தான கண்டுபிடிக்க சொல்ல. Find the equation of the line which is passing through. Okay, so the resultant equation is equal to vector A plus lambda into vector B. So this is passing through the point 1, 3, 5. So that is I cap plus 3j cap plus 5k cap plus lambda into vector B. That is 13 I cap minus 2j cap minus 3k cap. Okay, clear? Any doubts? Hi Ashwati. எப்படி இருக்கீங்க ஸ்ருதி? எஸ், ஓகே. ஸோ இது வந்து எப்படி வந்து இப்போ நான் வந்து வெக்டர் ஃபார்ம்ல எழுதியிருக்கேன். how can you write this in Cartesian? x minus 1 by 13 is equal to y minus 3 by minus 2 is equal to z minus 5 by minus 3. That's it. Okay, clear? Yes. So that's it for today. So Pasangala, yeah, that's it. So no questions venuna we can solve for as of right now. This is fair enough. So yaralla innu channel subscribe pannலையோ channel subscribe பண்ணிக்கோங்க, and also the like button like பண்ணிடுங்க பசங்களா, and do follow us on our socials as well. So after every session you will guys get free handwritten notes. So that's it for today. I hope you had a wonderful session because I had a wonderful session. Okay. So this is your Sreeshma Maam leaving, and I will see you on the next session. Bye bye and take care.